హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ ఈవినింగ్. మరి మనం గత 2 రోజులుగా ఈ యొక్క వీడియో హడావుడిలో పడిపోయి మనకి ఫ్లిప్‌కార్ట్ నుంచి కొన్ని ఆర్డర్‌లయితే బుక్ చేసుకున్నాము. ఆర్డర్‌లు ఏవైతే వచ్చాయో మనం ఇప్పుడు అన్బాక్సింగ్ చేసేసి మీకు నేను చూపించడం అయితే జరుగుతుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? చూద్దాం ఏమొచ్చాయో. ఫ్రెండ్స్ మనకి మొత్తానికి అయితే 4 పార్సిల్ వచ్చాయండి. ఏమో చెప్పుల్స్, చెప్పుల పార్సిల్ ఒకటి వచ్చిందండి. నెక్స్ట్ ఇది ప్యాంట్ అండి, ప్యాంట్ అనుకుంటా. సెల్ఫీ స్టిక్ అండి ఇది. మనం వీడియోలు తీసుకోవడానికి అని చెప్పేసి సెల్ఫీ స్టిక్ ఒకటి ఆర్డర్ చేసాం. సెల్ఫీ స్టిక్ చూద్దాము. చూస్తున్నారు కదా, ఇది సెల్ఫీ స్టిక్. ఇంకోటి
ఇదేమో ట్రైపాడ్ అండి. ఈ ఈ ట్రైపాడ్ మరి ఈ క్లిప్లు ఓపెన్ చేస్తే ఇలాగ స్టాండ్ పైకి వస్తుంది. ఈ క్లిప్లు మరి క్లోజ్ చేసుకుంటే మనకి పొడవొస్తుంది స్టాండ్. చూస్తున్నారు కదా మీరు. ఈ స్టాండ్ ఏమో క్లిప్లు ఉన్నాయండి. ఈ క్లిప్లు ఓపెన్ చేయడం క్లోజ్ చేసుకుంటే మనకి స్టాండ్ పైకి అయితే పెట్టడం వీలవుతుంది. మరి స్టాండ్ ఇదండి. మరి ఇక్కడ మనం ఇక్కడ కెమెరా పెట్టుకొని మరి ఏదైనా మనం వ్లాగ్ చేస్తున్నప్పుడు వేరొకరి సాయం లేకోకుండా మరి కెమెరా మనం ఇక్కడ పెట్టుకొని వీడియో తీసుకోవడానికి అయితే అవకాశం ఉంటుంది. ఇది కూడా ఇలాగ పైకి వస్తుందండి. చూస్తున్నారు కదా. ఇది మరి ఇలా ఫోన్ అయితే పెట్టుకొని మనం వ్లాగ్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా కాకపోతే అలా మనం తిప్పుకోవచ్చు ఇలాగా. ఇలా పెట్టుకోవచ్చు అడ్డంగాని. తర్వాత ఇలా నిలువుగా పెట్టుకోవచ్చు. ఇటు కాలుతుంది ఇలాగ ఇలా కాలితే ఇలాగా. మరి మీకు ఏ విధంగా కాలితే ఆ విధంగా మరి పెట్టుకొని వీడియోలు అయితే చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా.
ఈ క్లిప్లు ఇలాగ రిమూవ్ చేసేసి వీటిని ఇలాగా మనం ఫోల్డ్ చేసేసుకోవచ్చు. చూస్తున్నారు కదా. మళ్ళీ క్లిప్లు క్లోజ్ చేసుకుంటే మనకి హైట్ కావాల్సినప్పుడు హైట్ తీసుకోవచ్చు, హైట్ అవసరం లేనప్పుడు హైట్ తగ్గించేసుకోవచ్చు. ఇదేనండి సెల్ఫీ స్టిక్. మరి ఇది మనం ఈ సెల్ఫీ స్టిక్ని ట్రైపాడ్ స్టాండ్ కింద కూడా వాడుకోవచ్చు. చిన్నగా ట్రైపాడ్ స్టాండ్ కింద ఎలా పెట్టుకొని ఆ విధంగా మరి ఏదైనా బ్లాక్ చేయాలంటే ఆ విధంగా పెట్టి మరి బ్లాక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇదే మరి మన ఛానల్కి సంబంధించిన అప్డేట్స్. మరి నా ఛానల్ మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అలాగే మనం లైక్ చేయండి, మరి ముఖ్యంగా గంట సింబల్ అయితే నొక్కడం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్. మరి గంట సింబల్ నొక్కినట్లయితే నోటిఫికేషన్స్ మరి మీకు ఇమీడియట్గా రీచ్ అయ్యి మరి నా ఛానల్ అప్డేట్స్ మీకు ఎప్పటికప్పుడు మీకు వస్తూ ఉంటాయి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? ఈ వీడియో జై హింద్ క్లోజ్ చేస్తున్నాం. బాయ్, డన్ ఫ్రెండ్స్, నమస్కారం.